Bonjour tout le monde. Malheureusement, je dois commencer encore avec de mauvaises nouvelles. On vient d'apprendre que tragiquement, le taux d'itinérance au Québec a augmenté 44% après 8 ans de Justin Trudeau. Malheureusement, c'est une conséquence inévitable des politiques de Justin Trudeau qui ont doublé le loyer, doublé des paiements moyens pour une hypothèque et doublé le premier versement nécessaire afin d'obtenir la maison moyenne. Après 8 ans de Justin Trudeau, le coût de logement est entre 50 et 75% plus élevé ici au Canada qu'aux États-Unis. Après 8 ans de Justin Trudeau, Vancouver est le troisième marché le moins abordable au monde et Toronto a la bulle immobilière le pire au monde, selon la banque UBS. Après 8 ans de Justin Trudeau, 9 sur 10 jeunes disent qu'ils ne vont jamais pouvoir obtenir une maison. Après 8 ans de Justin Trudeau, vous pouvez acheter un château en Suède pour le prix d'une maison de 2 chambres à Kitchener. En fait, le Canada a probablement le pire bulle immobilière à travers le monde. En fait, selon l'OCDE, le Canada a le taux d'endettement hypothécaire le pire parmi tous les pays. Et Justin Trudeau ne peut pas juste dire que c'était toujours le cas. Ce n'était pas le cas. Il y a 8 ans, le logement a coûté le moindre comparativement qu'aujourd'hui. Le loyer moyen, lorsque j'étais ministre de Logement, était à peu près 950 $. Maintenant, c'est plus de 2000 $. Justin Trudeau ne vaut pas le coup. Et il n'a rien fait pour contrer les politiques qui a causé cela. Pourquoi est-ce que le logement est aussi inabordable? C'est parce que les déficits inflationnistes de Justin Trudeau gonflent les taux d'intérêt que doivent payer les Canadiens pour une maison ou pour fournir de logement aux locataires. Et après 8 ans de Justin Trudeau, on a le moins de maisons par capita parmi tous les pays du G8, même si on a le plus grand montant de terrain au Canada. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de maisons? C'est parce que les bureaucrates empêchent, et les taxes, les bureaucrates et les taxes augmentent le coût de construire. Ils augmentent la capacité de nos constructeurs de maisons de fournir de logements à notre monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'annonce que, en tant que chef du Parti conservateur, le parti de gros bon sens, je vais introduire la loi pour bâtir des maisons et non pas pour bâtir de la bureaucratie. Et c'est ça la différence entre moi et Justin Trudeau. Il faut juste souligner hier, Justin Trudeau a fait une photo op en ce qui concerne le logement. Il y a un programme qui s'appelle l'accélérateur de construction. Accélérateur. Le programme a été annoncé il y a un an et demi. Et c'est juste hier qu'on vient de faire le premier annonce. Et ce programme d'accélération n'a pas encore bâti une seule maison à travers le pays. En même temps que ça coûte 4 milliards de $, on paie 4 milliards de $ pour bâtir la bureaucratie au lieu de bâtir de logements abordables pour monsieur et madame tout le monde. Ma loi de gros bon sens, par contre, va bâtir de logements. Et on va le faire avec 6 mesures différentes. Premièrement, la loi que je vais introduire lundi prochain va obliger des municipalités d'augmenter le nombre de maisons permis et le nombre d'unités
de logements permis de 15 %, ou bien des municipalités perdront les fonds de l'infrastructure fédéraux. Deuxièmement, les municipalités qui réussissent d'aller au-delà ce but de 15 % auront une bonus pour inciter des permis de construction plus rapides et de libération de terrain pour construire. Troisièmement, on va obliger la présence des appartements à travers toutes les stations de transport en commun financées par le gouvernement fédéral. Regardons, on a une station ici. Oui, logement. Il n'y a pas de logement. Regarde, à travers la Seine, on devrait avoir ici des grands appartements pour que les jeunes et les aînés puissent vivre immédiatement à côté du transport en commun. C'est du gros bon sens, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour les gens moins nantis qui n'ont pas la capacité d'avoir une voiture. Donc, si jamais le gouvernement fédéral, mené par Pierre Poilievre, finance une station de transport en commun, les fonds fédéraux seront dans une fiducie et ils ne seront pas livrés à la ville jusqu'au moment que tout le terrain qui entoure la station est construit en appartements et rempli avec des citoyens. C'est ça le gros bon sens. Prochainement, un gouvernement Poilievre va mettre en place des pénalités fiscales pour des municipalités qui empêchent la construction. On l'appelle en anglais NIMBYism, not in my backyard. Il va y avoir des pénalités financières pour des municipalités qui empêchent la construction dans leur région. Prochainement, on aura une super bonus pour des municipalités qui ont des énormes augmentations de construction de maisons. Le gouvernement Poilievre va leur verser l'argent pour le faire. Cinquièmement, on va enlever les bonus pour des bureaucrates et des cadres à l'agence fédérale, le SCHL, à moins qu'ils respectent le but de prendre des décisions dans moins de 60 jours pour le financement des projets de l'infrastructure. Aujourd'hui, les constructeurs de logements doivent attendre des mois et des années pour l'agence de logement de Justin Trudeau de dire oui ou non. Lorsque les gens n'ont pas de maison, ça n'a pas de bon sens. Un gouvernement Poilievre va insister que cette agence fédérale donne le feu vert au projet de construction dans moins de 60 jours, ou bien je vais couper les salaires des cadres et des exécutifs à cette agence-là. On ne va plus payer des bonus pour des échecs. Prochainement, on va enlever la taxe sur la construction de logements abordables. Justin Trudeau a promis en 2015 qu'il allait enlever le TPS sur la construction de logements. 2 ans plus tard, il a dit non, je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, parce qu'il a entendu parler que j'allais annoncer ça, il fait volte-face encore. Moi, je vais le faire. Et mon projet de loi va enlever le TPS sur la construction de logements dont le loyer est moins de la moyenne dans leur marché. Et finalement, on va vendre 15 % de tous les édifices et des milliers d'acres de terrain fédéral pour bâtir. Tout cela sera dans la loi pour bâtir le logement et non pas la bureaucratie. Ça, c'est un plan de gros bon sens. Je vais mettre ça devant la Chambre des communes lundi prochain et j'encourage Justin Trudeau de l'adopter immédiatement avec consentement unanime. Finalement, j'ajouterai que le Bloc ne peut rien faire pour aider les Québécois à trouver une maison. Le Bloc n'a aucune idée comment le faire. Le Bloc est totalement inutile. Seule chose que le Bloc propose, c'est d'augmenter radicalement les taxes sur le dos des Québécois
ça coûte cher voter bloc. Et ce dont on a besoin, c'est un gouvernement conservateur de gros bon sens. Et c'est exactement ce que Pierre Poilievre va livrer. Thank you very much, everyone. And now in English. I'm here today to address the housing hell that Justin Trudeau and the NDP have unleashed on Vancouver and on all of Canada. After 8 years of Justin Trudeau and the NDP, housing costs have doubled. Rent has doubled. Mortgage payments have doubled. The needed down payment doubled. After 8 years of Trudeau and the NDP, housing in Canada costs 50 to 75% more than in the United States. After 8 years of Justin Trudeau, Vancouver is the third most unaffordable housing market in the world when you compare median income to median house price. Worse than New York City, worse than London, worse than Paris, worse than Singapore, a tiny island with 2,000 times more people per square kilometre than Canada. After 8 years of Trudeau and the NDP, UBS says that UBS says that Toronto is the worst housing bubble in the world, and Vancouver is the sixth. When I was housing minister, neither of them even registered on the list. After 8 years of Justin Trudeau, 9 in 10 young people say they will never be able to afford a home. After 8 years of Justin Trudeau, we see tent cities popping up in all manner of places where they never existed before. After 8 years of Justin Trudeau and the NDP, you can buy a castle in Sweden for less than the cost of a 2-bedroom in Kitchener. After 8 years of Justin Trudeau, we are building fewer houses than we did in 1972. That's right. In 1972, with 22 million people, we built 232,000 homes. Last year, we built 219,000. And this year, housing construction is down again 32% over the year before it. Why is it that we can't build affordable homes in Canada? Well, one of the causes is the inflationary deficits of the Trudeau NDP coalition that drive up interest rates on mortgage borrowers and on builders of rental properties. The second reason is that the taxes and bureaucracy prevent construction. For example, here in Vancouver, local government delays, fees, zoning, permits, site plans, consultants, lawyers, and countless other costs add $1.3 million to the cost of every newly built home. In Toronto, it's $350,000. Montreal blocked 24,000 units of housing with its bureaucracy, and Winnipeg had to be slapped down by the courts because they tried to block housing right next to transit stations. And what does Justin Trudeau do? He favors the very bureaucrats who block home building. He funds the gatekeepers. We don't need to build more bureaucracy. Yet yesterday, Trudeau announced for the first time, first announcement on his year-and-a-half-old accelerator fund. He created an accelerator fund that takes a year and a half just to get the paperwork done. That sounds like a decelerator fund. Not only that, he says that this announcement of $72 million is going to build 2,000 homes in London. London was already scheduled to build 6,000. So there's no new housing from this big dollop of cash. There's just more bureaucracy. And that's why a Pierre Poilievre-led government will act with common sense to get things built. And today I announce that this Monday I will introduce in the House of Commons the Building Homes, Not Bureaucracy Act. And that act will have 6 measures. 1, it will require cities permit 15% more home building per year or lose federal grants. Those that build more than 15% in extra home building will get a building bonus. This will be based on a strict mathematical formula. If you exceed your building target by 1%,
your funding goes up 1%. If you miss your target by 1%, your target goes down 1%. More home building, more money. Less home building, less money. It'll be a highly predictable mathematical formula that cities will be able to follow however they like. They might speed up permits or site plans or remove steps. They might sell off municipal land. They might reduce development charges. They can do it however they want. They have strict autonomy in how they do it, but they must do it to get federal money because I will not pay them to build up their bureaucracies anymore. Furthermore, my common sense plan will require high-density housing right next to transit stations. Look at this appalling scene behind me today. Look at this. Just take a moment. What do you see here? You see a transit station. Where's the housing? So we're spending billions of dollars on transit stations across the country where there are no people allowed to live. If I were to fund this transit station, I would put the money in a trust. And I would say to the city of Vancouver, you get the money when the apartments are built next to the transit station and the people are occupying it. And that is in my bill. Very simply, you want federal money for transit, you have to approve high-rise apartments so that our seniors and students can live right next to the bus and train. That's good for the environment. Folks can jump on transit powered by hydroelectricity instead of having to drive a car. Furthermore, folks who are of lower income don't even have to own a car if they can live next to transit. That's what helped me through university. My dad had an apartment next to Heritage Station in Calgary, so I could hop on the train and head all the way to university. Fourth, my Building Homes and Not Bureaucracy Act will bring in a NIMBYism penalty. If municipalities block housing the way Winnipeg blocked it right next to transit, I will bring in a fine. They will lose part of their federal transfer, and those fines will be very serious at the discretion of the minister. But to counter that, we'll bring in a super bonus, particularly for small towns that allow massive buildups of housing in their communities. But you know who won't be getting bonuses? CMHC bureaucrats that delay approval for housing financing. The Trudeau government has ballooned the bureaucracy at the CMHC, paying out millions of dollars in bonuses for the very bureaucrats who have helped double the cost of housing. I'll be slashing all of their bonuses, and they will be getting pay cuts unless they meet the target of approving financing for affordable housing in under 60 days. Next, we will axe the tax on new housing construction. This bill will eliminate the GST on affordable apartment complexes. That is to say, apartments where the rent is below market average. Now, Justin Trudeau promised to do this 8 years ago. 6 years ago, he said, just kidding, promise broken. And now, this morning, just as he got wind that this was going to be in my bill, he's flip-flopped again, and he expects you to believe it. If Justin Trudeau is serious about axing the tax on housing construction, then he'll back my common sense Building Homes, Not Bureaucracy Act, which does exactly that. And finally, this bill will require the federal government to sell off 15% of its buildings and thousands of acres of federal land so that we can build homes that you can afford. This is a common sense plan to build homes, not bureaucracy. After 8 years of Trudeau doubling the cost, I'm the one that can fix it. I am the one that delivered housing costs that are half of what they are today back when I was minister. And we're going to have an even better result when I'm Prime Minister. But in the medium term, we must act quickly. And I call on the Prime Minister and the NDP to put aside petty partisanship, acknowledge that they have failed, and support my law, the Building Homes, Not Bureaucracy Act, so that Canadians can once again put roof overhead. And here's the choice: a common-sense Conservative government that frees Canadians to earn powerful paychecks that buy affordable gas, food, and homes and safe streets, or a reckless and costly coalition of the NDP and Liberals that take your money, punish your work, tax your food, double your housing bill, and unleash crime and chaos in your community.
That's the choice. But until that choice happens, let's get to work building homes, not bureaucracy. Thank you. Okay, we'll now have time for 5 questions from the floor. Hey, Ethan from CBC. Yesterday, the government announced it reached a deal with the City of London worth $74 million to create more rental units. The Prime Minister said this is a solvable problem and cities need to remove red tape and barriers around zoning. How important to you is the role of cities in solving the housing issue? And can I get an answer in French as well? Merci beaucoup. C'est très important. Les municipalités doivent accélérer l'approbation de construction des maisons. Mais hier, Trudeau n'a rien fait. Et ça a pris Justin Trudeau 1 an et demi pour faire le premier annonce de son programme d'accélération de construction. 1 an et demi juste pour remplir des formulaires et tenir des photo-op. Il n'y a pas une seule maison construite. J'ajouterais que London avait déjà planifié, était déjà en train de bâtir 6 000 maisons. Donc, la ville allait déjà construire ces maisons-là. Ça n'a rien ajouté, sauf que dépenser de l'argent pour rien. Moi, j'ai un principe, c'est la loi, je vais mettre une autre loi devant le gouvernement, dollar pour dollar. Comment est-ce que je vais financer la loi pour bâtir des logements et non pas la bureaucratie? En coupant l'argent pour l'accélérateur qui a échoué de Justin Trudeau. C'est un programme de 4 milliards de dollars. J'enlèverai cet argent-là pour couper des taxes pour la construction de maisons et pour donner des bonus aux municipalités qui construisent davantage de logements. Merci. Oh, in English, yes, of course. So, thank you very much for your question. So, let's start with the program name. Trudeau calls this the Accelerator Fund. It took him 1.5 years just to take the paperwork from the cities. Does that sound like acceleration to you? 1.5 years of paperwork and not a single house built since it was announced in the spring of 2022. Not only that, yesterday he said his announcement of $74 million would bring 2,000 homes in London. They were already planning to build 6,000. So it's actually less homes than the city was already going to build. What this is a photo op fund. It allows Justin Trudeau to show up in places where housing was already being built with a check to do a photo op. We don't need photo ops. We need a mathematical formula that gives more money to cities that build more homes and less money to municipalities that block homes. And that's what I propose. You increase home building 1% above the target, you get a 1% increase in your federal infrastructure money. You come in at 1% below the target, you get a 1% reduction. So it is a scalable incentive that gets the local government gatekeepers out of the way to build homes that you can afford. Next question. Thank you. Pivoting for a moment, are transgender people welcome in Canada now that the Conservative Party, its policy not to let them use the bathroom of their choice and also to limit their healthcare options as minors? That is, the answer, of course, is that everybody's welcome in Canada, and your question is factually wrong. I encourage you to actually read the policies instead of spreading disinformation. We need less disinformation and more honesty and truth-telling, and your readers are suffering a very big disservice when you spread disinformation. Thank you. Next question. Oui, Edouard pour Radio-Canada. Pour revenir sur le dossier du logement, vous accusez le gouvernement de lenteur, mais justement les municipalités affirment que ce sont notamment les provinces qui doivent retirer les obstacles à la construction. Et pour vous, quel rôle doivent jouer ces provinces justement pour régler la crise du logement? C'est une très bonne question. Je pense que les municipalités sont des créatures des provinces. Donc, j'encourage des premiers ministres provinciaux d'adopter des lois qui encouragent davantage de construction et moins de bureaucratie. On vise principalement à cibler des incitatifs aux municipalités dans la loi pour bâtir de logements et non pas la bureaucratie.
mais il va falloir aussi inciter des provinces d'ajuster leurs lois en ce qui concerne les permis de construction. Parce que avant-hier, j'ai parlé à Seymour Construction. Ils avaient besoin d'attendre 8 mois juste pour une petite entrée au futur appartement. Juste une entrée comme ça. Ça fait 8 mois pour rien. C'est même pas controversé. Et donc, ça coûte cher, les obstacles des 3 niveaux du gouvernement. Au niveau municipal, c'est souvent les permis. Au niveau provincial, c'est des autres obstacles. Et finalement, au niveau fédéral, c'est l'agence de logement qui prend beaucoup de temps pour approuver le financement pour des entreprises de construction. Donc, il faut enlever la bureaucratie à tous les niveaux du gouvernement. Next question. Morning, sir. Corey from Global News. Global News has seen a draft press release detailing the BC government's plan to restrict hard drug use in certain areas, including playgrounds and splash parks. Does this change address the problems you have raised with both the BC government and federal government's hard drug policy? Well, first of all, I think we have to acknowledge that Justin Trudeau and the federal NDP are radical and extreme to the point that they allowed crack and heroin in the first place to be legal and present in our playgrounds and around our schools. Isn't it incredible that for roughly the last year, Trudeau and Singh have authorized the provincial government to allow crack, heroin, cocaine, and fentanyl around children's playgrounds. This is how radical and out of touch Justin Trudeau has become. What we've seen after 8 years of Trudeau is a 300% increase in drug overdose deaths in BC. And now he's taking the model that gave us the downtown east side, and he's taking it national. He takes the hell that Vancouverites have witnessed in downtown's east side and spreads it everywhere. And now we have these Trudeau tent cities in places like Peterborough, Calgary, Toronto, Montreal. In Halifax, they just had to set aside more space for tents rather than more place for housing. And we've seen a massive increase in overdose deaths. I will ban hard drugs, stop giving out tax-funded opioids, put the money into detox, recovery, and treatment so that we can bring home our loved ones drug-free. And finally, I will sue the corrupt big pharma companies who pushed these opioids on working-class people by lying about the addictiveness and lethality to make them pay millions or billions of dollars, and I will invest that money in treating our loved ones who are afflicted by this terrible scourge. Thank you. Okay, this will be the final question. Gary from CTV News. This is a question for my colleagues at CTV Calgary. Do you have any response or reaction or comment on the your speech on the WestJet flight? That's kind of with the union now saying that they would like an apology and they were kind of forced into it, kind of thing. I think that the union should apologize for trying to silence freedom of speech. The crew invited me to give a speech, and they did that multiple times. And I think it was because people who work on airplanes, people who work in restaurants, people who work building things, love my message of bringing home powerful paychecks that buy affordable food, gas, and homes in safe neighborhoods. And look, I have to say, people on the plane were just delighted with my common sense remarks to axe the carbon tax, bring affordable homes, and restore the common sense Canada that we know and love. Thank you.